Also, monthly he would issue the bulletin, the monthly bulletin about the performance, the progress of the ISKCON's press house. И также был такой период удивительный, когда в январе 1977 года он начал путешествовать с Шрилой Прабхупадой в качестве его секретаря. Он был все время рядом с ним, получал наставления. There was a wonderful period of his time when he was traveled together with Srila Prabhupada. He accompanied him around the world, starting from January 1977, and he had an opportunity to get his personal instructions. И в этот период он вел как раз дневники о том, что происходит, и собрал копии более 100 писем, написанных и полученных от Шрилы Прабхупады. And within this period of time, he would have those diaries where he would collect over 100 copies of letters. И еще такое удивительное событие было, что он начал вот это движение по распространению книг массово на ярмарках, на фестивалях, на разных местах, где очень много людей, где можно очень много книг распространять. And Ramesvara Prabhu was the one who would initiate those large-scale campaigns for dissemination of Srila Prabhupada's books across festivals, large-scale events, mass events, etc. И также в настоящее время его деятельность связана с большим ведическим планетариумом. Also, his nowadays activities are closely related to the construction of the Vedic planetarium. И вот в рамках ведического большого планетариума он является членом комитета по выставкам и разрабатывает научные космологические экспонаты для этого планетариума. And within that project, he participates in that project as a member of the committee for Vedic Cosmological Planetarium, and he is working on displays, on scientific displays within different exhibitions or exhibits in that planetarium. Это ведический храм, который будет являться одним из самых больших в мире. И там будет представлена ведическая как раз система строения планет. И можно будет тоже эту тему раскрыть, я думаю, сегодня в беседе. This Vedic planetarium is a Vedic temple, one of the largest in the world, that will present the Vedic system of planetary system. So, planetary system, cosmology, and this is one of the most exciting topics that can be touched upon at today's meeting as well. Спасибо большое, Рамешвара Прабху. Пожалуйста, примите наши поклоны и благодарность за то, что вы сегодня с нами и есть возможность получить это общение. Thank you so much, dear Ramesvara Prabhu, for being with us today. Please accept our obeisances. We're very grateful for this. Accept mine, please. Примите также мои for this opportunity to hear you sharing with us those glorious moments with Srila Prabhupada. И я, конечно же, хочу передать слово Машке Мандакине, духовной сестре Рамешвара Прабху. Of course, now I would like to pass the floor to Mataji Mandakini, the spiritual sister of Ramesvara Prabhu. Greeting to everybody who has joined us online today. Спасибо большое, что присоединились к нам сегодня. We just hope that you're in good health, or if you got sick, we are just praying that you are recovering, in a good way. Я надеюсь, что вы все находитесь в хорошем здравии, а если вы приболели, мы молимся за вас, чтобы вы побыстрее выздоровели. And we trust that you actually diving more and more in hearing or reading Srila Prabhupada books. Мы надеемся, что вы погружаетесь все больше и больше в слушание и в чтение книг Шрилы Прабхупады. So today, dear friends, dear devotees, it's a very special day when we welcome my dear God brother Ramesvara Prabhu.
Сегодня у нас очень особенный день, потому что мы с вами приветствуем моего дорогого духовного брата Рамешвара Прабhu. He's one of his pioneers. Он один из пионеров. You know, also in Russia, when the movement started in the Soviet Union, we also have pioneers. But Ramesvara Prabhu is like them. Вы знаете, когда движение только зарождалось, и в России в том числе, у нас было множество пионеров движений, и Рамешвара Прабhu один из них. When Srila Prabhupada met his spiritual master during the first meeting, His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told him to go to the Western world and to spread the mission and the philosophy of Lord Chaitanya. Вы же знаете, когда его божественная милость Бхактисиданта Свами Прабхупада встретился впервые со своим духовным учителем Бхактисиданта Сарасвати Такуром, тот дал ему наставление поехать в западные страны и распространять миссию Господа Чайтаньи. And shortly before he left the planet, he told Srila Prabhupada, if you ever get money, print books, print books, print books. И незадолго до его ухода он сказал Шриле Прабхупаде, если когда-нибудь у тебя выпадет такая возможность, то, пожалуйста, печатай книги, печатай книги, печатай книги. So Ramesvara Prabhu, he was so fortunate. He had so much. He was assisting Srila Prabhupada in fulfilling the mission of his spiritual master. И Рамешвара Прабху был настолько удачлив, что ему удалось поучаствовать в исполнении, в реализации вот этой миссии Шрила Прабхупады по распространению книг. And he's actually very famous in the movement for one sentence Srila Prabhupada told us. И Рамешвара Прабху известен в нашем движении по одной цитате, по одному предложению, которое нам сказал Шрила Прабхупада. Maybe he will tell us if he feels like it. Если он захочет, возможно, он расскажет. During this exchange he had with Srila Prabhupada, Prabhupada told him a sentence that became very, very famous. То есть во время общения со Шрила Прабхупада ему сказал одно утверждение, одно предложение, которое стало впоследствии очень знаменитым. And that sentence shows actually the nature of any spiritual activity. И это предложение прекрасно демонстрирует природу, суть любого духовного действия. Srila Prabhupada told him, impossible is a word found in the full dictionary. Шрила Прабхупада сказал ему, невозможное — это слово из словаря дураков. And just to conclude, you already know, those of you who have started to practice spiritual life, that spiritual life is not actually a very peaceful, still path. We have ups and downs. И те из вас, кто уже вступил на этот духовный путь, вам должно быть уже прекрасно известно, что духовный путь, он не мягок и сладок всегда. На нем всегда тоже есть свои взлеты и падения. And the downs, when we pass the test, they make us grow. И те падения, которые мы испытываем, если мы встаем за тем, они способствуют нашему росту. So Ramesvara Prabhu faced some difficulties, and he came out in a very moving way, very, very humble. И Рамешвара Прабху столкнулся с такими сложностями, из которых он вышел очень сильным и очень смиренным одновременно. And it's the perfection of life to become humble, because Lord Chaitanya said we have to become the servant of the servant of the servant, 100 times removed of the servant of the Lord. И стать смиренным — это и есть совершенство жизни, потому что, как сказал Господь Чайтанья, наша цель в жизни — это стать слугой, слуги, помножить это на 100 раз слуги Господа. So let us hear the servant of Srila Prabhupada. Поэтому сегодня давайте послушаем этого слугу Шрилы Прабхупады. Харипо. Hare Krishna.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshusun Milikanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you for inviting me to have your association. Спасибо большое за приглашение, за возможность быть в вашем общении сегодня. And thank you for inviting me to try and give you some service, render some service to all of you. Спасибо вам за возможность оказать какое-то служение вам, послужить вам. Stories have a beginning and a middle and an end. Our story doesn't have an end yet. Обычно истории начинаются с начала, имеют середину, конец. Нашей истории пока не видно конца. I would like to share my beginning and then part of the middle of the story with you. Я бы хотела поделиться моей историей, как все начиналось, частично рассказать середину этой истории. When I was a student, teenage boy, I was very desperate to understand God. I had that feeling in me. Когда я был студентом, подростком, у меня было это отчаянное чувство поиска Бога. I believed that God was the origin and source of the whole material world. Я верил, что Господь является источником всего материального мира. That He designed it. Что именно Он сконструировал этот мир. So I could not understand why, if He is perfect and a perfect designer, why is there pain? Why is there suffering? Why is there disease? And why is there death? Я задавался вопросом, почему, если Господь является совершенным дизайнером, конструктором этого материального мира, то почему в нем существуют такие явления, как боль, страдания, болезни, смерть? I kept thinking, if I was God, I would have made the world so that everyone was happy all the time, filled with love, and there's no disease and no death. So why did God make it differently? И я думал, вот если бы я был Богом, тогда я бы сделал так, что в нем не было бы ни смерти, ни болезни, ни страданий, все бы были счастливы и любили друг друга. So I knew there was a much higher knowledge that I did not have, and I was searching desperately for it. Я понимал, что есть более высокое, возвышенное знание, к которому пока у меня нет доступа, и я отчаянно искал это знание. I was trying different yoga practices, living in different yoga ashrams, just trying different ways to find that higher knowledge and understanding. Я жил в разных ашрамах, пробовал себя в разных системах йоги, просто чтобы найти ответы на эти вопросы. In America, in the 1960s, there were very romantic ideas about finding a guru. В США в 60-х годах витали очень романтичные идеи по поводу поиска гуру. One of these popular ideas was you would have to go to the Himalayas and somehow find someone who you thought was a guru and be their menial servant. And after many, 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 many years, they would agree to accept you. That was a popular idea. И одна из популярных идей была такая.
вам необходимо поехать в Гималаи, и там вы увидите какого-то гуру, который вам покажется гуру, и вы должны будете выполнять какое-то самое низкое служение, и через годы, годы, годы он примет вас. And if you were very deserving, they would give you the great secret, a mantra. Если вы особо постараетесь и заслужите этого, то он вам даст что-то особенное, это мантру. So I read books like that, and that is what I believed in, until one day I was walking on the street and I saw a small group of Hare Krishna devotees in the street playing kartals and mridanga and chanting the Hare Krishna mantra. И я читал подобные труды, говорящие об этом, и я верил в этом, был в этом убежден, пока однажды я не шел по улице и увидел группу преданных, Харе Кришна преданных, которые с караталами и мридангой воспевали Харе Кришна Махамантру. My whole conception of spiritual life changed at that moment. В тот самый момент вся моя идея по поводу духовного мира изменилась. By looking at them chanting in public in the street, I thought, these are the greatest monks. These are the greatest servants of humanity, because they're not waiting for you to go to the Himalayas to give you a mantra. They're here giving out the mantra for free. Я подумал, вот они настоящие духовные люди, потому что в общественном месте эти монахи являются слугами человечества. Они не ждут, пока доберутся до Гималаев, они делают это прямо сейчас. So in that way, I thought, this is the greatest path. И вот таким образом я подумал, это величайший путь. And after talking with them and chanting with them for about every day for about a month, I decided to give up my mundane life and move into the temple. И пообщавшись с ними и повоспевав с ними примерно около месяца, я решил покончить со своей мирской светской жизнью. What they were doing, we call that Sankirtan, or congregational chanting of the holy names of God in public. То, чем они занимались в тот день, называется санкиртаны, или совместным воспеванием святых имен Господа. It is a transcendental sound vibration that descends from the spiritual platform. Это трансцендентная звуковая вибрация, которая спустилась с духовной платформы, с духовного мира. And by chanting and hearing that vibration, spiritual consciousness is awakened. И благодаря воспеванию и слушанию этой духовной трансцендентной вибрации у человека пробуждается его духовная суть, сознание. So when I saw them and heard their chanting, I felt, this is the purpose of my life now. I will dedicate my life to giving this mantra to everyone that I can. И услышав их тогда, я почувствовала, вот это будет цель моей жизни. Я посвящу свою жизнь тому, чтобы распространять это всем. So in that way, from the very beginning, I was a Sankirtan devotee. То есть с самого начала, таким образом, я стал преданным Санкиртану. And by reading the books of Srila Prabhupada, I came to realize immediately that he is not from this world. He is from the spiritual world, like an avatar. He is advented into this material world as a teacher. И читая Шрила Прабхупады, сразу, буквально с первых строк, я понял, что он не из этого материального мира, он из духовного мира, он аватар, он был послан нам. Every quality and characteristic, every part of his life, the way he lived at every moment
it was purely spiritual. Каждое его качество, каждая его характеристика, его образ жизни, то, как он жил, показывает, что он был чистым духовной личностью. So I met Prabhupada first by reading his books. Первая моя встреча с Прабхупадой произошла через его книги. And gradually over the years, when I was able to be with him and see him, I instantly knew, I had a realization about him. И через годы спустя, проведя годы с ним, будучи с ним рядом, видя, как он живет и служа ему, я понял. Somehow I was given the ability to see that here is a person that has seen God himself. Я понял, что вот он человек, каким-то образом мне дана была эта способность увидеть, что это человек, который лично видел Господа. Here is a person who knows God. Я понял, что это тот человек, который знает Господа. Here is a person who, if he is right in front of God, knows exactly what to do and say in relation to God. Я понял, что это та личность, которая, если окажется перед лицом Господа, он точно знает, что сказать Господу и как себя вести. You could not have a more perfect teacher than that. Более совершенного учителя просто невозможно себе представить. All over this world, even people who believe in God, they do not know what God is, who he is, what he even looks like. По всему миру те люди, даже которые верят в Господа, они не знают, кто Господь, даже как Он выглядит. If you think of great religious art, you see the artist trying to imagine what God looks like. And because the artist thinks, oh, God is the original being, the oldest person, therefore, when they paint him as a very old man. Если мы посмотрим на религиозное искусство, то мы обнаружим, что художники, которые рисуют картины, поскольку они считают, что Господь — это изначальное живое существо, и поэтому они изображают его как старика. So imagine how surprised I was, and every of the devotees were, when Prabhupada told us, God is never looking old, he looks eternally youthful. И представьте себе наше удивление, мое удивление всех остальных, когда Шрила Прабхупада нам говорил, Господь, Он не старый, Он вечно юный. Eternally beautiful. Он вечно прекрасен. Eternally attractive in every way imaginable. Он вечно привлекательный во всех смыслах, какие только можно себе представить. In the Western world, we think that God worked very, very hard to create this material world. And it was such hard work that at the end, he needed a day to just rest. Здесь, в материальном мире, мы считаем, что Господь, Он усердно работает над созданием этого материального мира, а когда Он его уже заканчивает создавать, ему нужен день для отдыха. So imagine our surprise when Prabhupada taught us the truth. И представьте наше изумление, когда Шрила Прабхупада сказал нам правду. That God is eternally enjoying himself with innumerable pure associates in the spiritual world. Он сказал нам правду о том, что Господь является вечно наслаждающимся в духовном мире в сопровождении своих бесчисленных спутников. And he has expansions who then have other expansions, who then have other expansions. И он обладает воплощениями, экспансиями, которые в свою очередь также обладают экспансиями, и те обладают также в свою очередь своими воплощениями. And one of those expansions is lying down in this great ocean, relaxing, sleeping, resting. И одна из таких экспансий возлежит на океане, отдыхая, спит. And just from his breathing, universes, millions and millions of universes
are coming out of his body. И только лишь из одного его дыхания выходят миллионы, миллионы, миллионы вселенных. And then when he breathes in, those same universes come back into his body. А когда он делает вдох, то эти миллионы вселенных возвращаются в его тело. And then he breathes out, and again, millions and millions of universes start coming out of his body all over again. А когда он делает выдох, то эти миллионы вселенных опять выходят. Not hard work for God. Не очень усердная и тяжелая работа для Господа. In other religions, they think, oh, it's such hard work for God. But in pure Vedic knowledge, nothing is hard for God. В других религиях принято считать, что это очень трудный, очень тяжелый труд для Господа. Но если взять ведическое знание, то ничего не является сложным и трудным для Господа. It's as if God is just relaxing and dreaming and the universes are created. Господь спит, отдыхает и тем самым создает миллионы вселенных. And these cosmic cycles of creation and then dissolution and then creation again are going on perpetually. И вот этот космический цикл создания, разрушения и создания снова, он происходит постоянно, не останавливается. And one of God's energies, one of his potencies is called the marginal potency of God. И одна из его энергий, одна из его потенций называется промежуточная или пограничная энергия. This is the potency that consists of unlimited, infinite number of souls. И эта энергия включает в себя неограниченное, бесчисленное количество душ. Marginal energy means that they are naturally attracted to being with God. Пограничная энергия означает, что естественным образом они привлекаются Господом. But marginal potency also means that they can be naturally attracted to material desires. Но, будучи пограничной энергией, означает, что они также естественным образом могут привлекаться и материальными желаниями. They're not manifest with only love. They are manifest with free will, with choice. Они являются проявлениями не просто чистой любви, они также включают в себя такую опцию, как свобода выбора. If someone is forced to love you, that is one type of love. Если кто-то вынуждает, заставляет вас любить себя, это одна из видов любви. But if someone chooses to love you, that is a much greater emotion of love, much more pleasing. Но если кто-то делает выбор, чтобы любить вас, то эта любовь гораздо более великая, она доставляет больше удовольствия. And the souls that have chosen to love God, they're with Him. И души, которые сделали вот этот выбор быть с Господом, они сейчас с Ним. And the souls who have chosen to be in love with material things, vision of God, knowledge of God is covered. They forget God. А те души, которые выбрали любить материю, их видение Господа закрыто. This is a small percentage of all the souls who choose that. И последние составляют лишь очень маленький процент. There has to be a place where such souls can go. И, конечно же, должно быть место, где пребывают эти души. That's why God creates millions of universes. Вот почему Господь создает миллионы вселенных. And everything that is alive in those universes, there's a soul inside that body.
И все живые существа, которые населяют эти вселенные, во всех этих живых существах есть душа. In the West, they think only humans have souls. На Западе считается, что только люди обладают душами. The Vedic knowledge, perfect knowledge, reveals that no, anything that is alive, that life force is the soul in a material body. Ведическое знание, которое является совершенным знанием, утверждает, что все, что живое, вот эта вот сама жизнь, жизненная сила, является показателем наличия души в ней. In every animal, there's a soul. В каждом животном есть душа. In every insect, there's a soul. В каждом насекомом есть душа. In every aquatic fish, there's a soul. В каждом водном существе, в каждой рыбе душа. In every tree and in every blade of grass, there's a soul. В каждом дереве, в каждой травинке душа. Having perfect spiritual vision means to see the souls everywhere. И иметь совершенное духовное зрение обозначает видеть, что все живые существа имеют души. And all of those souls, they're equal, although their bodies are not equal. The souls are equal. И все эти души, они равны, хотя их тела отличаются. So it is a great science, not a religion. It is a great science to understand that the soul who is in this universe, in the material world, has chosen to be here. И это великая наука, не религия, это наука, которая заключается в том, чтобы понять, что эта материальная вселенная заселена душами, которые сделали такой выбор. And nature has created millions of species of bodies for those souls to inhabit. И природа создала миллионы различных материальных тел для того, чтобы эти души приняли эти тела. And there's a great science that teaches us, that reveals to us that when the material body, whether it's a plant or an insect or a bird or a beast, when the material body dies, the soul does not die. И эта величайшая наука учит нас тому, что когда материальное тело, тело насекомого, дерева, животного или человека, зверя, покидает этот мир, умирает, душа не умирает. So in material science, they study the laws of nature. In spiritual science, we study the laws of nature too. But in a different way. Материальная наука изучает законы природы. Духовная наука тоже изучает законы природы, но несколько по-другому. In this spiritual science, we are studying what is forcing or moving, what is moving the soul from one body into another. В духовной науке мы изучаем, а что движет душой, что движет ей для того, чтобы передвигаться, перемещаться с одного тела на другое. Everyone has heard for the last 250 years about material bodily evolution. Все слышали о теории за последние 250 лет о материальной эволюции. But in this great spiritual science, we learn how evolution truly works. Хотя вот эта великая духовная наука, она нас обучает, что представляет из себя истинная эволюция. The laws of nature are moving the souls from the lower species to higher and higher and higher species, life after life.
Именно законы природы движут живым существом и заставляют, побуждают менять одну форму жизни на другую, жизнь за жизнью. Inside our gross body, there is also a subtle body. Внутри нашего грубого физического тела находится также и тонкое тело. The gross and subtle bodies are machines made of material energy. Вместе грубое и тонкое тело является машиной, созданной материальной энергией. The subtle body, the machinery of the subtle body is made of the mind, intelligence, and false ego. Машина, которая представляет из себя тонкое тело, включает в себя ум, разум и ложное эго. And when the gross body dies, the soul is carried in the machine of the subtle body into its next gross body. И когда грубое тело умирает, то душа переносится в следующее грубое тело, в следующую жизнь, посредством тонкого тела. And after millions of births in gross bodies, the soul eventually is carried into a human body. И после миллионов жизней пребывания в грубом теле душа, наконец, попадает в тело человека. This is the original teaching of evolution. Это изначальная теория или учение об эволюции. The Vedic literatures on our earth were compiled more than 5,000 years ago. They're so old. And before that, the knowledge was passed on through an oral tradition. Ведическая литература, которая сейчас присутствует на Земле, она была составлена многие-многие тысячи, 5000 лет назад. А до этого она передавалась из устно. Timeless knowledge since the beginning of the universe. Vedic knowledge has been there to explain what is happening to the soul in this material world. Это вневременное знание, которое объясняет нам, что происходит с душой в этом материальном мире. And how rare is the human life, the human body, compared to all the other species. It's so rare. И эти знания говорят о том, насколько редко является человеческая форма по сравнению с другими формами жизни. In this human life, when intelligence and free will is awakened, evolution is no longer automatic. И в этой человеческой форме жизни, когда пробуждается разум и свободная воля, то закон эволюции уже не становится таким автоматичным. Before this human life, the nature is moving the soul automatically from one lower species to a higher, to a higher, to a higher, automatically moving the soul, marching towards human life. До человеческой формы жизни природа действует так, что она движет живым существом с низших форм жизни до более высокие, и этот процесс происходит автоматически. But humans can control their desires, can make choices. Но люди обладают такой способностью выбирать свои желания, контролировать их. Every choice has a consequence. Каждый выбор обладает последствиями, несет последствия. Every human action has a reaction. Каждая акция, каждое действие человека имеет свою реакцию. So starting on the human plane, we have another of nature's laws that starts acting. That is called the law of karma. И начиная именно с человеческой формы жизни, вступают в право такие законы природы, которые называются законами кармы. Human life is so precious, so pivotal, because you can
continue to rise to higher births, higher bodies, or by karma, by bad karma, you can descend back into lower species of life. И человеческая форма отличается тем, что она ценна именно тем, что по своему выбору вы можете направиться вверх, получая более возвышенные тела, а можете по своему выбору, по плохой карме, отправиться вниз. There's a third choice. Это свобода выбора. The choice to be liberated from the material world and return back to the spiritual kingdom of God. Этот выбор в том, чтобы освободиться из этого материального мира и вернуться обратно к Господу. To live in the spiritual world, everything is magnified millions and millions of times greater than in this material world. Жить в духовном мире все увеличивается во много раз. The soul develops a spiritual body. Душа развивает там духовное тело. Millions and millions of times more beautiful than any material body could ever be. И это тело духовное в миллионы раз красивее, чем какое-либо из материальных существующих тел. In the spiritual realm, the soul experiences the most amazing sights and tastes and sounds, millions and millions of times greater than any experience of sight and taste and sound in this material world. В духовном мире все звуки, вкусы, виды, какие там есть, которые можно лицезреть, они в миллионы раз превосходят по интенсивности и по красоте, чем те, которые доступны здесь. In this material world, if you have a beautiful body, no matter what you do, no matter how hard you work, gradually it will deteriorate and get old and wrinkled and diseased and eventually fall apart. В этом материальном мире, какое бы у вас красивое, прекрасное физическое тело ни было, и как бы вы ни работали над ним, постепенно оно будет разрушаться, оно будет стареть, покрываться морщинами, болеть и, наконец, увянет. Now imagine just the opposite in the spiritual world. Представьте себе, что в духовном мире все с точностью наоборот. God himself possesses infinite beauty. Господь сам обладает бесконечной красотой. Unlike material beauty, which gradually over time fades, the beauty of God, and this is really important, the beauty of God never fades. It keeps increasing. В отличие от материального тела, красота которого увядает, красота Господа, и это очень важно, красота Господа никогда не увядает, она наоборот усиливается. So one moment the soul is seeing God and is overwhelmed in love because he's so beautiful. И как только душа видит Господа перед собой, она переполнена любовью, потому что Господь так прекрасен. In the next moment, God's beauty has expanded. И уже в следующий момент эта же самая красота Господа возрастает. Now that soul sees the expanded beauty and feels even greater love and greater attraction to God. И эта душа, видя вот эту возросшую красоту Господа, чувствует еще большую любовь и радость. Man, this is going on forever, always forever increasing. И так продолжается вечно возрастающее. That's spiritual life. Вот такова духовная жизнь. That's the kingdom of God that is described in the Vedas. Так выглядит царство Бога, которое описано в Ведах. And everything is increasing in that way.
the taste of the food, the sounds, the sights, abilities to dance and speak, everything keeps increasing unlimitedly without end. И все там возрастает безгранично. Все вкусы, звуки, пейзажи, виды, способность говорить и способность танцевать. That's why it is said that if a soul from this material realm ever goes back there, he will never return. He will, even though he has a choice to return, he would never give that up. Поэтому говорится, что если душа отсюда, с материального мира, возвращается в духовное царство, то она уже никогда не возвращается сюда обратно, даже если такой выбор ей будет дан. Human form of life gives the soul a chance to end this cycle of birth and death, this cycle of reincarnation, and go back to the spiritual world. И человеческая форма жизни дает душе вот такую возможность, такой шанс покончить с этим циклом рождения и смерти, с этой реинкарнацией и вернуться обратно к Богу. And when Srila Prabhupada sent his devotees into the streets, playing musical instruments and dancing and chanting and vibrating the Hare Krishna mantra, the purpose was to attract and awaken the souls. И когда Шрила Прабхупада отправлял своих учеников на улицы, чтобы те с музыкальными инструментами воспевали звуковые вибрации Харе Кришна Махамантры, цель этого была привлечь вот такие вот души. So when I came to this Hare Krishna movement, I came as a Sankirtan devotee. I wanted to just rescue souls. I wanted to be useful to Prabhupada in his mission of saving souls. И когда я присоединился к движению сознания Кришны, я присоединился в качестве преданного Санкиртана. Единственное, что я хотел, это быть в миссии Шрилы Прабхупады, в миссии по спасению душ. Srila Prabhupada's entire mission as a teacher in this world was to rescue souls in every town, in every village, in every city, in every country, in every continent of the world. И миссия Шрилы Прабхупады как учителя этого мира — это спасать души в каждом городе, маленьком и большом, в каждой деревне, стране и на каждом континенте. Krishna himself wants the souls to come back to him. Кришна сам хочет, чтобы души вернулись к нему. To again experience these loving exchanges that exist in the spiritual world. И чтобы они снова испытали вот этот опыт обмена и общения с ним и духовного блаженства. When Krishna appears in the form of a devotee of Krishna, that is incarnation Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда Кришна является в этом мире как преданный Кришны, и это инкарнация Кришны, которого зовут Шри Чайтанья Махапрабху. In that form, Krishna embodies this desire to bring every soul back to God. И в этой форме Кришна воплощает то самое желание привести все живые существа обратно к Богу. Lord Chaitanya loves every soul so deeply. He doesn't care what their karma is. He wants all of them to be free from karma and go back to Godhead. Господь Чайтанья любит всех без разбору, абсолютно, и Он хочет, чтобы все освободились от кармы и вернулись к Богу. Lord Chaitanya sent Srila Prabhupada down to this material world to teach this. Господь Чайтанья отправил Шрилу Прабхупаду вниз сюда, в этот материальный мир, to distribute the sacred sound vibrations of the spiritual world everywhere. для того, чтобы распространить эти святые
звуковые вибрации святого имени везде. So Prabhupada sent out his devotees chanting in the streets. И Шрила Прабхупада отправлял своих преданных на улицы воспевать. But Prabhupada had even a higher mission. Но у Прабхупады была даже более высокая, возвышенная миссия. He was sent here to write the books that were filled with these spiritual vibrations. Он был отправлен сюда для того, чтобы написать свои книги, наполненные вот этой звуковой вибрацией. Because the books would travel everywhere in the world. Потому что книги могут путешествовать по всему миру. In every language, the books would take these spiritual vibrations right to the people's home. На всех языках мира книги способны вобрать в себя вот эту духовную вибрацию святого имени. So Srila Prabhupada was very, very busy when he came to the West. All during the day and evening, he was very busy. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, его день был он был очень занят и днем, и вечером. Organizing devotees, opening temples, giving morning classes, evening classes. Он организовывал служение преданных, он давал утренние, вечерние классы, открывал храмы. Settling all the problems that his devotees had. И он даже решал все проблемы, с которыми сталкивались преданные. All during the day, receiving and answering letters and receiving devotees and answering their questions. Ведя всю корреспонденцию, получая и отвечая на письма, отвечая на вопросы преданных. Meeting with people from the press, meeting with people from universities, meeting with political leaders, constantly sharing this Vedic knowledge. Он встречался со СМИ, с университетами, с политическими лидерами, постоянно делился этими духовными знаниями. If any one of us knows any person who has ever written a book, we know how hard that is, how hard it is for that person to write a book. Если кто-то из вас когда-либо писал книгу, то вам известно, насколько это трудно. Many times the author wants to be completely secluded. Очень часто такой автор такой книги, хочет остаться в полном одиночестве. Have nothing to distract them so that they can just think about how to write that book. Чтобы ничто и никто ему не мешало, просто чтобы он сосредоточился на том, как ему лучше написать эту книгу. But our Srila Prabhupada, 15 hours a day, was distracted with organizing this Hare Krishna movement. Но наш Шрила Прабхупада 15 часов в день, он постоянно был занят тем, что решал проблемы и вопросы движения Харе Кришна. When would he ever be secluded and free from all those distractions so that he could concentrate on writing these books? Единственное время, когда он оставался в одиночестве, чтобы полностью сосредоточиться на работе над этими книгами, There was only one way. только одно время. He decided, I will give up sleep. Он принял решение: я откажусь от сна. When Srila Prabhupada would take rest, he would wake up 2 or 3 hours later. Когда Шрила Прабхупада ложился спать, то буквально через пару часов, 2-3 часа он уже просыпался, вставал. And then while everyone else was sleeping, he would write his books. И в то время, как все отдыхали, спали, он работал над своими книгами. We know that if we give up sleep for a few nights in a row, we will have such a big headache. We will be very weak. It's not easy to give up sleep. Мы знаем, что если несколько дней подряд нам стоит лишь отказаться от сна, то у нас будет головная боль, мы ослабнем и так далее. Srila Prabhupada gave up his sleep
every single night. Шрила Прабхупада отказывался от сна каждый Божий день. Week after week, month after month, year after year. И так было неделя за неделей, месяц за месяцем и год за годом. He gave up sleeping for 11 years. Так он отказался от сна в течение 11 лет. That was how he wrote all these books. И таким образом ему удалось написать столько книг. So I'm going to tell you one story about his book writing and our publishing these books. Я хочу с вами поделиться одной историей по поводу того, как он писал эти книги и как мы их публиковали. By the end of the year 1973, that's where we're starting. By the end of the year of 1973. К концу 1973 года Prabhupada had written the Sri Isopanishad, the Nectar of Devotion, the teachings of Lord Chaitanya. к этому году Шрила Прабхупада закончил работу над Шри Ишопанишад, Нектар преданности и учение Господа Чайтаньи. Srimad Bhagavatam, his plan was to write 60 volumes. И он начал работу над Шримад Бхагаватом, и согласно его плану нужно было написать 60 томов. On other worlds in the universe, they have hundreds and thousands of volumes. Here on this earth, we have 60 volumes. В других вселенных Шримад Бхагаватам насчитывает сотни и тысячи томов, а у нас 60. The Srimad Bhagavatam reveals God's incarnations in the world, how he creates the world, and what he does in the spiritual world. Шримад Бхагаватам раскрывает воплощение Господа, то, как он создает этот мир и чем он занимается в духовном мире. So by the end of 1973, Srila Prabhupada had written Srimad Bhagavatam, first canto, 3 volumes. И к концу 1973 года Шрила Прабхупада написал Шримад Бхагаватам, первый том, Шримад Бхагаватам, первую песню, 3 тома. Second canto, 2 volumes. Вторую песню, 2 тома. Third canto, 4 volumes. Третья песня, 4 тома. Fourth canto, 4 volumes. Четвертая песня, 4 тома. Now, Prabhupada had formed a division called ISKCON Press. И Шрила Прабхупада сообщил отделу внутри ИСКОН, который назывался ИСКОН Пресс. These devotees were to do all the pre-digital age. These devotees' service was to get the books ready for printing. И задача этих преданных, вы понимаете, что это была доцифровая эра, им нужно было все подготовить к печати. Transcribing his tapes. Нужно было транскрибировать его записи. Sanskrit word synonyms, so Sanskrit editing. Нужно было отредактировать санскрит. English translation and purports, so English editing. Редакция английского текста, то есть английский перевод и комментарий нужно было отредактировать. Then taking everything that was edited and composing it. И нужно было все, что было отредактировано, составить в одно целое. Then photographing each page and setting the type for each page. И затем нужно было сфотографировать каждую страницу и понять, как печатать это. Creating an index for each volume. Нужно было создать индексы по каждому тому.
and painting 7 original paintings for each volume. И для каждого тома нужно было нарисовать 7 оригинальных картин. Then finally sending it to a printer and having the book come out. So from start to finish, that process took about 4 months per book. И затем этот труд отправлялся на печать, забирался, и так получалось, что на одну книгу работа составляла на 4 месяца. So by the end of 1973, ISKCON Press was still publishing, and the Bhaktivedanta Book Trust was still publishing 73, the 3rd canto. We're in the middle of printing the 3rd canto. И к концу 1973 года ISKCON Press вместе с Bhaktivedanta Book Trust работали над 3-й песней. But Prabhupada had already finished the 4th canto. Но Прабхупада уже закончил 4-ю песню. So in 1974, Srila Prabhupada stopped writing the Srimad Bhagavatam. И в 1974 году Шрила Прабхупада прекращает работу над Шримад Бхагаватом. And from the beginning of that year until November of 1974, he switched from Sanskrit to Bengali. И с начала 1974 года до ноября 1974 года он переходит с санскрита на бенгалий. And he translated and wrote purports for 17 volumes of Sri Chaitanya Charitamrita. И он переводит комментарии, подготавливает комментарии 17 томов Шри Чайтанья Чаритамриты. In the first few months of 1975, Srila Prabhupada went back to the Srimad Bhagavatam. В течение нескольких месяцев 1975 года Шрила Прабхупада возвращается к работе над Шримад Бхагаватом. And wrote 2 very large volumes of the 5th canto of Srimad Bhagavatam. И заканчивает 2 больших тома 5-й песни Шримад Бхагаватам. Okay, so now we move to the end of 1974. И сейчас давайте вернемся к концу 1974 года. The Bhaktivedanta Book Trust and ISKCON Press was just finishing the 4th canto. Bhaktivedanta Book Trust и ISKCON Press заканчивали работу над 4-й песней. Everyone in the Hare Krishna movement and all of our followers, they thought that it was taking Srila Prabhupada 4 months to write 1 book. И все в движении Харе Кришна и все последователи считали, что Шрила Прабхупада занимает 4 месяца написать 1 книгу. Because that's how long it took for a book to get printed. Потому что с такой скоростью мы печатали эти книги. So we were shocked to learn that at the end of 1974, he had already written another 17 volumes. И мы были шокированы, узнав к концу 1974 года, что к тому времени Шрила Прабхупада уже написал очередные 17 томов. 1 book every 4 months. How many months would it take just to print the 17 volumes? Если бы это была 1 книга в 4 месяца, то сколько месяцев потребовалось бы, чтобы напечатать 17 томов? So Srila Prabhupada was discussing this with me. I was managing the publishing from California. The production was still in New York. So Prabhupada was discussing this with me, how we are 17 volumes behind. И Шрила Прабхупада обсуждал этот вопрос со мной. Я отвечал над выпуском книг в Калифорнии, тогда как выпуск самих книг был в Нью-Йорке. And Prabhupada asked me if I could help have the book publishing go faster. И Прабхупада спросил у меня, могу ли я посодействовать, помочь, чтобы ускорить процесс публикации.
And I said, Prabhupada, I'm working on publishing, buying the paper, getting the printing, having the book shipped to a warehouse, and most important, the sales. My life was selling these books and getting the temples to sell the books. It was full-time work. So I said, how can I also manage 3,000 miles away this Congress? It's not possible. Я сказал Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, я отвечаю за столькие задачи, решаю столькие задачи, закупаю бумагу, отвечаю за складские все вопросы, также курирую продажи. Продажи — это просто жизнь и душа моя, и я посвящаю этому полное время. Как же я могу руководить чем-то, что осуществляется за 3000 миль от меня? Then Prabhupada said, well, what if we take all of ISKCON Press out of New York and move it to California? Can you then do? И он сказал, а что, если мы переведем весь ISKCON Press в Калифорнию? So I said, well, I can't be in two places at once, so maybe if it moves, but that's such a big thing, but if maybe I could try. И я сказал, ну, возможно, если переедет, тогда, но все равно это остается огромным полем для работы, но если переедет, то могу попытаться. So Srila Prabhupada said, okay, you fly with me to New York. Let's present this to the ISKCON Press devotees. И он сказал, полетели со мной в Нью-Йорк, представим это преданным ISKCON Press. So in December of 1974, I flew with Srila Prabhupada to New York. The temple was in Brooklyn. The press was in Brooklyn. And we presented it to, there were about 45 ISKCON Press devotees. We presented the idea to them. И в декабре 1974 года мы летим со Шрилой Прабхупадой в Нью-Йорк, в храм, который находится на Бруклине, и там же находится ISKCON Press, и представляем эти идеи вниманию 44 преданных. And because Prabhupada was asking, they all said yes immediately. И поскольку Прабхупада попросил об этом, то они сразу сказали «да». So then Prabhupada said, okay, let us wait until our worldwide festival in Mayapur in February of 1975. We will present this idea to the governing body of ISKCON, the GBC. И он сказал, хорошо, давайте подождем до февраля 1975 года, когда будет Майяпурский фестиваль, и там мы эту идею представим в GBC. So I flew to India, and with Srila Prabhupada, we presented this to the GBC in February of 1975. И мы летим вместе со Шрилой Прабхупадой в феврале 1975 года, чтобы представить это GBC. And they also agreed that the press could move to California. И они тоже согласились с идеей о том, что ISKCON Press могут переехать в Калифорнию. And at that festival, Prabhupada said, okay, so now you, he's talking to me, you have to be a trustee of the Bhaktivedanta Book Trust, and he made me a trustee. И он сказал, он обратился ко мне и сказал, теперь тебе необходимо стать доверительным лицом, попечителем Bhaktivedanta Book Trust. So in March, I flew back to California, and Srila Prabhupada left India, and he flew to Fiji and New Zealand and Australia and then Hawaii on one of his going around the world tours. И в марте я уезжаю в Калифорнию, а Шрила Прабхупада отправляется в свое мировое турне. Сначала в Фиджи, затем Австралия, Гавайи. So I realized I have to have two buildings. One building will be all the offices for ISKCON Press, all of the photography rooms, the art studios, all new equipment for composing, everything for ISKCON Press. That would be one building. Я понял, что нам необходимо два здания. Одно будет под офис, где будет располагаться ISKCON Press со всей аппаратурой, оборудованием, арт-оборудованием и фотографией. And then I knew I needed a second building to have apartments for housing all these devotees that were going to show up.
И также нам необходимо здание для жилья, для тех преданных, которые проявятся. Somehow or other, we acquired these two buildings in the months of March and April. Каким-то образом мы приобретаем эти два здания в марте-апреле. So in May of 1975, all of the ISKCON Press devotees, they packed up and they started traveling to California. И в мае 1975 года все преданные ISKCON Press собирают чемоданы и начинают переезжать в Калифорнию. And they unpacked, they moved into their new homes, they unpacked all the new equipment, and they set up everything beautifully in the new ISKCON Press building. Они распаковывают свои чемоданы, открывают свое оборудование, устанавливают его в новом здании ISKCON Press. So at the end of May, we were ready to go. И в конце мая мы уже готовы были работать. And I met with the devotees of ISKCON Press, and I told them, we can never again have one book every 4 months. And we talked about how we could speed everything up. Я встречался с преданными с ISKCON Press, и мы обсуждали вопрос того, как можно ускорить всю работу. И я говорила о том, что мы никогда уже не сможем себе позволить выпускать одну книгу в 4 месяца. And we came up with a plan to have one book every 2 months. И мы разработали план, как можно ускорить это служение и выпускать одну книгу в 2 месяца. That would double the production. Это удвоит наше производство. So by the beginning of June, Srila Prabhupada was in Hawaii. В начале января Шрила Прабхупада был на Гавайях. His secretary called me up and said, Srila Prabhupada is very angry with you. Его секретарь звонит мне и говорит, Шрила Прабхупада очень рассержен на тебя. I was surprised. I said, why? And the secretary said, where are books? Я был изумлен и сказала, почему? И секретарь сказал, где книги? I tried to explain that I was working very hard for 2 months. We got 2 buildings. We moved everybody. They're all here. I thought that was very good to accomplish all of that in only 2 months. Я попытался объяснить, что было очень много работы за последние 2 месяца. Мы приобрели 2 здания, все переехали. Мы закончили за эти 2 месяца печать определенную. То есть я считал, что это достаточный объем работ, проделанный всего лишь за 2 месяца. But Prabhupada's secretary said, no, he's not happy. Но секретарь Шрила Прабхупады сказал, нет, Шрила Прабхупада недоволен. The secretary said, Prabhupada has me calling all the sannyasi leaders in America to fly to LA and meet him when he arrives. Секретарь сказал, что Шрила Прабхупада обзвонил всех лидеров саньяси и попросил их приехать в Калифорнию на встречу с ним. So you may not know some of these names, but I'll just tell you. Возможно, вам некоторые из имен этих неизвестны, но я назову их. Kirtanananda Swami. Kirtanananda Swami. Okay, I'll just say him. Brahmananda Swami, Tamal Krishna Swami, Vishnu Jana Swami, Hridayananda Swami, Rupanuga Swami, Satsvarupa Swami. All of them had to fly to LA. Всем им нужно было приехать в Калифорнию, в Лос-Анджелес. Yes. Srila Prabhupada wanted them here in LA when he confronted me. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все они услышали, как Шрила Прабхупада будет, как бы вступит в конфронтацию со мной. I'm going to look up the date and tell you that. Я сейчас проверю дату, когда это произошло. Srila Prabhupada arrived on June 20th, 1975, at our new Dwarka temple.
Шрила Прабхупада прилетел 20 июня 1975 года в храм Нью-Дварака. He gave a very famous arrival address in the temple. Он дал свою знаменитую речь, обращение в храме. Very inspiring. He was describing how his guru empowered him to write all these books. Очень вдохновляюще. Он делился тем, как его гуру дал ему наставление. And then he was begging all of us. There were 500 devotees in that temple room that morning. And he was begging all of us, so please help me distribute these books. И он молил нас. Там собралось 500 преданных тем утром в помещении, в храмовом помещении. Он молил нас, пожалуйста, помогите мне распространить эти книги. And the next morning, June 21, 1975, we all had an early morning walk И на at следующее, Venice Beach, California. и на следующее утро, 21 июня 1975 года, мы отправляемся на утреннюю прогулку на пляж. So Prabhupada asked me in front of all these sannyasis, so where is the book? И Шрила Прабхупада обращается ко мне с вопросом, стоя перед всеми этими саньяси, где книги? And I said, Prabhupada, we have a plan where we can double it. And we produce one book every 2 months. И я сказала ему, Шрила Прабхупада, у нас есть план, как удвоить выпуск этих книг. Одну книгу за 2 месяца. But when I said that and saw how Srila Prabhupada looked, I realized that was a very stupid thing to say. Но когда я это сказал и увидел реакцию Шрилы Прабхупады, то я понял, что с моей стороны это была большая глупость сказать это. 17 books times 2 months? 17 томов умножить на 2 месяца? So I went against the whole plan and I blurted out, Prabhupada, we'll figure out a way to do a book a month. И я тогда сразу пересмотрел наш план, который мы составили, и тут же выдал. Шрила Прабхупада, мы что-нибудь придумаем, мы придумаем, как выпускать 1 книгу в месяц. So Prabhupada stopped the walk and started to think about it. Шрила Прабхупада остановился и задумался. And he said, so a book a month, so that would take 17 months. И он сказал, книга в месяц, 17 месяцев, значит. So then he said, no, I would like all 17 books in 2 months. Он сказал, нет, я бы хотел все 17 книг за 2 месяца. And I hardly thought, I just said, Prabhupada, that's impossible. Я просто даже подумать не успел, как сказал, Шрила Прабхупада, это невозможно. You have to consider that in our ISKCON press, they had been working for years on Srimad Bhagavatam, which is involving the Sanskrit language. Вам нужно учитывать тот факт, что в ISKCON Press мы годы работали над Шримад Бхагаватом, над санскритским текстом. They did not know Bengali. Люди, служащие там, не знали бенгали. We had to turn our Sanskrit department into a Bengali department in order to work on Sri Chaitanya Charitamrita. И нам нужно было перевести наш санскритский департамент в бенгальский департамент для того, чтобы работать над читанием Чаритамриты. Prabhupada wanted at least 17 beautiful paintings in every book. Seven beautiful paintings in every book. Прабхупада в каждом томе Шри Чайтанья Чаритамриты ожидал как минимум 7 очень красивых иллюстраций. We would work with the artist and read the book manuscript. Then we would think of questions because we didn't know what anyone looked like, what any place looked like. And we had to ask questions. Когда художники работали над иллюстрациями, то им
приходилось перечитывать манускрипты и размышлять о том, потому что никто же не знал, как выглядят эти места, о которых идет речь. If the pastime was happening on a different planet, we didn't know what that different planet looked like. Если какие-то лилы, описываемые, разворачивались на других планетах, то мы уже не знали, как они выглядят. So we would select 7 beautiful scenes to illustrate, to paint. Then we would write out all the questions, and in a letter we would mail it to wherever Prabhupada was. Поэтому мы выбирали каких-то 7 сцен, иллюстраций, которые мы бы хотели подготовить. Затем подготавливали перечень вопросов к этим иллюстрациям и письмом отправляли Шриле Прабхупаде, где бы он ни был в тот момент. Then Prabhupada would give the answers, and the secretary would mail the answers back to us. Затем Шрила Прабхупада отвечал нам, секретарь отправлял по почте этот ответ. So each way, 1 week to mail the letter to Prabhupada, 1 week to get the reply. That's just already 2 weeks for every book. По каждой книге получалась эта переписка, занимала 1 неделю туда и 1 неделю обратно. So 7 paintings with all the questions times 17 books. That's like 120 paintings in 2 months. Impossible. 7 иллюстраций помножено на 17 томов. Это 120 иллюстраций за 2 месяца. Невозможно. And editing 8 books a month is 2 books a week. Just the editing, impossible. И редакционная работа 2 книги в неделю. Это невозможно. And then there was the problem of I have to buy paper. 17 books times hardbound books times 20,000 books per printing. So that's so much paper, half a trainload of paper I have to buy. Также была проблема с закупом бумаги. 17 томов помноженное на 20 тысяч — это огромный объем бумаги, который нужно было закупить. Then I have to find a printer who will reset the printer. Each book, you have to completely reset it for 17 different books. Who is going to give me their printing time for 2 months completely? Just nonstop. Give it to me. Give it to us. И затем мне нужно было найти принтер, печатные вот эти установки, которые нужно было перезагружать, переустанавливать каждые постоянно. И кто бы мне позволил пользоваться этим нон-стоп в течение 2 месяцев. He wanted this organized in 1 day. И нужно было организовать все это за 1 день. So for all these reasons and others, I naturally said, Prabhupada, that's impossible. 17 books in 2 months, that's impossible. По всем вот этим упомянутым причинам, а также по другим причинам, я сказала, Шрила Прабхупада, это невозможно. So Prabhupada, he planted his cane in the sand and looked at me very gravely, very, very deeply, like right into my soul, into my heart, in a way that is indescribable. That's how he was looking at me when I said, this is impossible. И когда я сказал, что это невозможно, Шрила Прабхупада погрузил свою трость глубоко в песок, взглянул на меня серьезным взглядом, таким глубоким, который проникал прямо в самую душу и сердце, неописуемый взгляд. And then he said to me, impossible is a word in a fool's dictionary. И он произнес, невозможно — это слово из словаря дураков. And the way that sound entered my mind and heart is indescribable. И то, как этот звук вошел в мой ум и сердце, это тоже неописуемо. First, I immediately remembered Prabhupada comes from the spiritual world. Во-первых, я сразу вдруг вспомнил, что Шрила Прабхупада — это житель духовного мира.
He is representative of God. He is ambassador for God. Он представитель, он посол Бога. When you speak to him, it's like talking to God. He passes it on. It's like talking to God. И говоря с ним, говорить с ним — это все равно, что говорить с Богом. Just imagine if you are face to face with God himself and the Lord asks you to do something and you look back and say to the Lord, the Supreme Lord, oh, my Lord, that's impossible. You say to God that something is impossible? Только представьте себе ситуацию, если вы предстаете лицом к лицу с Господом, и Он вас спросит о чем-то, а вы Ему говорите: нет, дорогой мой Господь, это невозможно. Разве есть вообще что-то для Господа невозможное? That makes you the biggest idiot and biggest fool to say, oh God, something's impossible for you. Подобные слова делают вас просто идиотом, просто глупцом. Говорить Господу: о, Господь, это невозможно. So I thought of this, that look who I'm talking to. And I said it's impossible. Well, that's ridiculous, and he already called me a fool. Я подумал: слушай, посмотри, с кем ты разговариваешь. Тебя уже назвали глупцом, и это все выглядит нелепо. So somehow I just accepted. Somehow or other, this is possible. И каким-то образом я принял это, и каким-то образом я подумал: это возможно. Anyway, when Prabhupada saw that it sunk into my heart and my mind, then he started walking on, leaving me there. И когда Шрила Прабхупада увидел то, что его слова вошли в мой ум и сердце, он продолжил прогулку, оставив меня там. In this Sri Chaitanya Charitamrita, in the Madhya Lila, there's a description of how Lord Chaitanya empowered souls to spread the holy name. It's described. В Чайтанья Чаритамрите в Мадхья-лиле описывается, как Господь Чайтанья уполномачивал людей распространять святое имя. They would hear the spiritual vibration from the Lord. Когда люди слышали звуковую вибрацию от Господа, And when it deeply entered them and they had faith, the Lord would even embrace them. и когда эта звуковая духовная вибрация попадала в их сердце, то они обретали веру, и Господь обнимал их. And in that vibration and in that embrace, they became invested with two spiritual potencies. Ладно? Inside that vibration and with the Lord's embrace, those souls became empowered with two spiritual potencies. И обретая вот эту звуковую вибрацию внутри, получая объятия Господа, вот эти две души, вот эти души, они обретали две потенции или две способности. Pleasure potency of the Lord and the knowledge potency of the Lord. These are the two potencies that the Lord and the pure devotee use to empower their followers. Первая потенция — это потенция удовольствия или наслаждения, и вторая потенция знания. Эти две потенции, которыми наделяет Господь для того, чтобы in order to the internet is a little bit slow, To empower so followers. in order to this, для того, чтобы уполномачивать души. There is one main qualification to receive these two potencies. Есть одна самая главная потенция или квалификация для того, чтобы получить эти две потенции, способности. You have to believe in the order of the Lord. Make it your life, your soul. Dedicate yourself to it. Нужно поверить в этот наказ, в это наставление Господа и сделать этот наказ и наставление своей жизнью и душой.
We are living entities. We all are filled with desires. That's normal. Мы все живые существа, и мы все полны желаний, и это нормально. When we become devotees of God, we start having desires. How I would like to please God, how I would like to serve God. We have desires, how we'd like to do that. И когда мы становимся преданными Господа, то у нас, естественно, пробуждаются вот эти желания. Что мы можем сделать для Господа? Как мы можем Ему послужить? But imagine if you can silence your desires for a moment. You can Silence your own desires just for a moment. Silence them. Но представьте, что вы можете утихомирить свои желания на какой-то момент. And instead of thinking, this is what I want to do for God, you think in a different way. Представьте себе, что на какой-то момент вы думаете не то, что вот этого я хотела бы сделать для Господа, What will please God the most? а вы думаете, а что доставит большее удовольствие, наслаждение для Господа? Never mind my desire. What does He want the most? Отставим в сторону мои желания. Что доставит Ему большее наслаждение? And if I can understand what He wants, what God wants, can I then make that desire of God my own? Если я бы мог взять вот это желание, понять его и сделать его своим собственным, Can I make my desire inseparable from God? могу ли я сделать свои желания неотделимыми от желаний Господа? Instead of running after my desires, can I run after His desire? Вместо того, чтобы следовать за исполнением своих желаний, могу ли я следовать за исполнением Его желаний? Day and night, push everything else aside and just use my mind, my intelligence, my words, my body, my whatever I have, let me use to please Him in the best way, in the most way that He wants to be pleased. И отставив все свои желания, день и ночь, использовать все, что у меня есть, ум, интеллект, слова, тело, все, что у меня есть и чем я наделен на удовлетворение Его желаний. That's the qualification for becoming empowered. Вот это и есть квалификация, благодаря которой человек становится уполномоченным. So that day on that beach, all we were thinking of is, this is what Prabhupada wants. He's telling us it can be done. He's the ambassador of God Himself. Nothing is impossible. И тогда в этот день на том пляже мы все думали о том, что вот чего хочет Шрила Прабхупада. И это может быть сделано, ведь он является послом Господа. И ничего нет невозможного для Господа. It went against the laws of nature. It went against the laws of business. It went against the laws of art. It went against the laws of printing. But we didn't care. И это наставление шло вразрез всех законов, закона печати, закона искусства. Ну, нам было все равно. And by just saying we'll dedicate ourselves to this order. Мы посвятили себя этому наставлению. Yeah, something very amazing happened to us. И благодаря тому, что мы посвятили себя выполнению этого наставления, кое-что изумительное произошло с нами. You see, no one loves Krishna more than Prabhupada does. No one. Никто не любит Кришну больше, чем Прабхупада. And Krishna wants to please Prabhupada because Prabhupada's love is so great. Кришна хочет удовлетворить Прабхупаду, потому что Прабхупада его так сильно любит. So because Prabhupada was asking for this, Krishna felt, let me give this to Prabhupada. И поскольку Прабхупада попросил нас об этом, то Кришна подумал, пусть это перейдет к Прабхупаде. So Krishna may have thought, let me take these very young,
puny humans and put powers in them that will let them do this for Prabhupada. И Кришна подумал, хорошо, пусть вот эти вот полулюди позволят Прабхупаде реализовать это. Krishna wanted to please Prabhupada, and he put these powers in all of us to enable us to do this. Кришна хотел удовлетворить Прабхупаду, поэтому он нас уполномочил, чтобы мы смогли реализовать это наставление. In that moment, standing on that beach, the knowledge potency came into us. И там, стоя на этом пляже, мы почувствовали потенцию знания, которая снизошла на нас. We thought of how to do it in ways that we had never thought of before. Мы стали размышлять о том, как это сделать, и приходили способы, которые ранее были недосягаемы для нас. In that moment on that beach, the pleasure potency of the Lord came into us. И в тот момент на том пляже потенция, способность наслаждаться также снизошла до нас. And we knew that we could give up eating and sleeping and it wouldn't even bother us because we were feeling so much pleasure. И мы знали, что мы можем даже отказаться от еды и сна, и это нас вообще не будет беспокоить. So anyway, it is a longer story than we have time for. But June 21, 1975, Srila Prabhupada ordered us to do the impossible. Как бы то ни было, это долгая история, гораздо дольше, чем нам позволяет наше время. 21 июня 1975 года Шрила Прабхупада приказал, наставил нам совершить невозможное. 2 months later, 17 books were fully sent to the printer and produced. Fully. 2 месяца спустя 17 томов были отправлены на печать и их забрали. The whole Hare Krishna movement all over the world was watching this, and they were all getting empowered just by watching. И все движение Харе Кришна наблюдали за этим все это время, и они были также уполномочены. They knew that nothing is impossible. Они знали, они понимали, что нет ничего невозможного. And they saw Prabhupada has given up everything to give us these books. We all around the world should give up everything to distribute them. И Шрила Прабхупада давал все возможное со своей стороны, чтобы все люди помогали, все преданные помогали нам. So this was a very amazing, you could call it a spiritual lila or spiritual pastime of Krishna and his pure devotee Prabhupada in the middle of 1975. И это можно назвать удивительной духовной лилой или духовными деяниями, которые совершались, разворачивались между Кришной и его чистым преданным Прабхупадой в середине 1975 года. We only had one qualification. На самом деле всего одна квалификация необходима. Faith in the order gives you the power to carry out the order. Вера в наставление, в наказ дает вам полномочия для того, чтобы реализовать это наставление. I thank you for letting me share with you this story. Hare Krishna. Я благодарю вас, что вы позволили мне поделиться этой историей. Харе Кришна. Спасибо большое, Рамешвара Прабху, за такое сильное погружение. Сейчас перед нами как будто разворачивалась какая-то лила, и мы смогли быть с вами в той истории. Thank you so much, Ramesvara Prabhu, for letting us diving into this kind of a lila that was unfolding right in front of our eyes, and we could dive into that. I wish I could speak in Russian. I could tell the story better. Хотелось бы мне говорить по-русски, тогда бы я еще лучше рассказала эту историю.
Мы знали эту историю из книг, из лекций, но сегодня мы ее пережили, и это гораздо глубже, вот это ощущение. We've learned about this story from books, from lectures, but from today's discourse, we kind of experienced it. И One of our artists, she said, I want to do a drawing of Prabhupada empowering you. So she gave me this. This is an original drawing from a BBT artist. Can you see it? Одна из художниц BBT, она сказала, я хочу запечатлеть, она сказала, я хочу запечатлеть тот момент, когда Шрила Прабхупада уполномачивал тебя. Yes, we see. He is injecting me with his words. Can you put it on the screen? Can you put it on the screen, Ivan? The picture. I don't know how to do it, but yeah, it's good. Yeah, very good. Oh, Krishna, Haribol. Prabhupada putting his potency inside his devotee. Прабхупада помещает свою энергию внутрь своего преданного. We were like his puppets, and he was pulling the strings. Мы были подобны его куклам, за нитки которых он дергал. Prabhupada said, we are like actors on a stage, and he is the author and the director of the play. Шрила Прабхупада сравнивал нас с актерами, которые играли на театральной сцене, а он был актором и директором всего этого действия. The most amazing thing about this connection with Prabhupada is that it awakened the deepest feelings, the deepest love, something we had never felt before. Самая удивительная вещь по поводу вот этой связи со Шрилой Прабхупадой, это то, что эта связь рождала глубочайшую любовь, глубочайшие чувства, которые были до этого нам неизвестны. It was so genuine, and every devotee all around the world felt it. Он был настолько искренен, и каждый преданный во всем мире чувствовал эту искренность. We are all so different, but we shared one thing in common. We all loved Prabhupada. Мы все такие разные, его ученики, но у нас объединяло всех одно. Мы все любили Шрилу Прабхупаду. We would do anything for him. И мы готовы были сделать для него все, что угодно. Forever. И всегда, навсегда. Спасибо вам большое. У нас есть несколько вопросов. Thank you so much. We have a few questions from our audience. Hare Krishna. И у нас есть такое послание, сообщение от Нитянандини. Она смотрит эфир и спрашивает, и говорит, что выражает особую вам благодарность за этот нектар. И сегодня, по вашей милости, как никогда почувствовала Шрилу Прабхупаду, сердце сжималось. Большая вам благодарность за щедрость и любовь, с которой вы поделились с нами, о дорогом нашем Прабхупаде. A message, and we also have a message from Mataji Nityanandini. And she expresses her great, deepest gratitude for the nectar that you showered upon everyone today. And during this discourse, while you've been sharing with us, her heart has been kind of shrinking, and as never before, she has felt the personality of Srila Prabhupada today, and she's so grateful to you for being so generous with us and for sharing your love. И ее вопрос. Подскажите, пожалуйста, как пройти все испытания на духовном пути и не оставить общество преданных, ведь майя так сильна? And her question is, how to transcend all the difficulties and challenges down the spiritual path, and not to leave the society of devotees, because Maya is so strong.
Prabhupada asked us to chant 16 rounds every day of japa. Шрила Прабхупада просил нас воспевать 16 кругов джапы ежедневно. If you can just set aside the time to chant your rounds, you will be protected. Если только вы сможете выделить время для воспевания этих кругов, то вы будете под защитой. But while you are chanting your rounds and you're trying so hard to hear that spiritual vibration of each name of God, Но воспевая свои круги, слушайте каждую вибрацию, каждое имя. but there's something even beyond just hearing attentively. Но есть кое-что, что даже превосходит слушание, внимательного слушания. The Hare Krishna Maha Mantra is a prayer. Харе Кришна Махамантра — это молитва. My dear Lord Krishna, my dear Lord Ram, my dear internal potency Radha, energy of Lord Krishna, please engage me in your service. Мой дорогой Господь Кришна, мой дорогой Господь Рама, дорогая внутренняя энергия, потенция Господа Кришны, пожалуйста, задействуйте меня в служении вам. So you're chanting your rounds, 2 hours of meditation every day. Поэтому ваше воспевание ваших кругов — это 2-часовая медитация ежедневная. For the whole 2 hours, you keep thinking, please let me serve you. В течение целых 2 часов ежедневно вы продолжаете думать: пожалуйста, позвольте мне служить вам. Hour after hour, day after day, month after month, you keep begging Krishna, please, begging Radha, please let me serve you. День, час за часом, неделю за неделей, месяц за месяцем вы продолжаете молить Кришну и Радху об этом. If you chant your rounds in that mood, what do you think Krishna will do? Если вы будете воспевать вот в таком настроении, как вы думаете, какова будет реакция Кришны? Such sincere prayer offered to Krishna, he will respond 1,000 times more for you. Такая искренняя молитва, вознесенная Кришной, он воздаст в 1000 раз больше. Actually, I'll tell you now, this is the secret of book distribution. Вообще-то я вам сейчас с вами поделюсь секретом распространения книг. When we first started distributing books, all we were doing, the whole time we were chanting our rounds, the whole time we were praying to Prabhupada, to Krishna, please use me. Let me be the instrument to sell these books. Каждый раз, когда мы начинали распространять книгу, в наших молитвах и воспеваниях мы обращались к Шриле Прабхупаде и Кришне: пожалуйста, позвольте нам быть инструментом распространения этих книг. And actually, we had our own desires of how we wanted to serve. Вообще-то у нас было и собственное желание, понимание того, как мы хотим служить. But some of us didn't care about those desires. Instead, we just cared about Prabhupada's desire to see his books be distributed. Но некоторые из нас просто отбросили свои личные желания и просто поместили в свое сердце желание Шрилы Прабхупады видеть эти книги распространенными. So as we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in our heart we are calling out to Krishna, not just I want to serve you, but let me serve you in this way. Why in this way? Because we know it pleases you the most. И когда мы воспеваем Харе Кришна Махамантру, то в своем сердце мы зовем Кришну. Мы зовем его и говорим, что я хочу тебе служить, но не просто служить, а вот именно таким образом. Почему именно таким образом? Потому что я знаю, что это удовлетворит тебя.
In the Bhagavad Gita, 18th chapter, Krishna says, whoever is giving this knowledge to others, he is the most dear and confidential servant to me. В Бхагавад-гите, 18 главе, Кришна говорит, что тот, кто несет это знание другим, он больше всех дорог мне, и он самый сокровенный для меня. Prabhupada came to this world to save souls. Шрила Прабхупада пришел в этот мир для того, чтобы спасать души. To save them from going back into the lower species of life. Спасать их от перспективы вернуться в низшие формы жизни. He wanted so badly for them all to receive these books. Он так сердечно хотел, чтобы все эти души получили эти книги. He said to us, this is the only solace in my life when I hear that these books are being distributed. The only solace in my life. Он говорил, что это единственное утешение в моей жизни. Новость о том, что эти книги распространяются. So we knew this pleases Krishna the most, and this pleases Prabhupada the most. We knew Поэтому мы знали, что именно это приносит наибольшее удовлетворение и Кришне, и Прабхупаде. So we kept praying every single day during our japa, please let me be a Sankirtan devotee. Поэтому мы молили каждый Божий день, пожалуйста, Кришна, позволь мне быть преданным Санкиртану. Please use me. Пожалуйста, используй меня, займи меня. That's how you are protected from Maya. Вот это вот и есть защита от Майи. You pray and chant to Krishna for service. Вы молите и воспеваете Кришну, и просите Его о служении. And then Krishna will protect you. И тогда Кришна вас защитит. I hope that answers that question, your question. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Это очень глубоко в сердце откликнулось. Спасибо вам большое. This is very in-depth response. Thank you so much. И если можно задать вам такой вопрос. Вы говорили о том, что Прабхупада очень дорог Кришне. И если Прабхупада уполномачивает, то все возможно, потому что это уполномоченный представитель Кришны. Скажите, пожалуйста, как те, кто сейчас находится в движении, хотят получить такие полномочия от Прабхупады, как возможно этот процесс для будущих поколений? You have mentioned that Srila Prabhupada is very dear to Krishna. And if Srila Prabhupada authorizes someone for something, then this becomes possible because Srila Prabhupada is authorized by Krishna. And for those who are now the members of Hare Krishna movement and those who are willing to be authorized for the new generations of Hare Krishna movement and for those who are in the movement nowadays, what is the best way to be authorized? I will tell you a quick story. Я расскажу вам короткую историю. In 1973, Srila Prabhupada was visiting Los Angeles. That's when he gave his famous lectures on Queen Kunti. В 1973 году Шрила Прабхупада был в Лос-Анджелесе, там, где он прочитал свою знаменитую лекцию о царице Кунти. Every night, I would type up for Srila Prabhupada on one page a report about book distribution. Каждый вечер я печатала для Шрилы Прабхупады отчет о проделанной работе по распространению книг. The names of the book distributors, how many books they distributed, every day, every night, I would run over to Prabhupada's quarters, maybe 9 or 10 o'clock at night, and give this to his secretary, and the secretary would bring it up to Srila Prabhupada.
Каждый вечер я составлял вот такой отчет, имя распространителя, сколько книг распространено. И каждый вечер в 10 часов вечера я приносил этот отчет Шриле Прабхупаде, там, где он жил, и секретарь передавал этот отчет Шриле Прабхупаде. So after about 10 days, and I would wait at the bottom of the stairs, Prabhupada's quarters were upstairs, for any comment he might have made. Anyway, at the end of 10 days, he wrote me a note. И каждый раз я оставался внизу лестницы, потому что Шрила Прабхупада жил на 2-м этаже, и я ждал, будут ли какие-то комментарии со стороны Шрила Прабхупады. И через 10 дней Шрила Прабхупада мне написал записку. On the bottom of one of those reports, in his own hand, he took a pen and wrote a note. Своей рукой, ручкой, в конце, внизу вот этого отчета очередного он написал: My dear boys and girls, мои дорогие мальчики и девочки, you are all working so hard to spread the glories of Lord Krishna to everyone. вы так усердно работаете над тем, чтобы распространять славу Кришны по всему миру. Surely my Guru Maharaj will be pleased upon you. Определенно, что мой Гуру Махарадж будет доволен вами. 1,000 times more than me. Он будет доволен вами в 1000 раз больше, чем я. And that is my satisfaction. И в этом есть то, в чем я черпаю удовлетворение. So you ask, how can you feel this mercy from Prabhupada, this next generation of devotees? И вы спрашиваете, как вы, следующее поколение преданных, могут получить вот эту милость, полномочия. I always think of this letter that Prabhupada wrote me. Я всегда вспоминаю об этом письме, которое Шрила Прабхупада мне написал. You please the order that you have been given to go and spread this movement, to put on festivals, to chant, to give Krishna to others. You do that because you've been asked by your guru or your spiritual leaders to do that. Возьми это наставление, распространять святое имя, и иди и распространяй его, воспевай, участвуй в фестивалях, потому что ты получил это наставление. And just as Prabhupada wrote, he said, my Guru Maharaj will be 1,000 times more pleased than me. So I am telling you, Prabhupada will be thousands and thousands of times more pleased with you than even your own guru or your own spiritual leader can be, or your husband or your wife, or thousands of times more. Prabhupada will be pleased. И так же, как Шрила Прабхупада добавил затем, что его Гуру Махарадж будет в 1000 раз больше удовлетворен этим служением, чем сам он, также и Шрила Прабхупада будет в 1000 раз больше удовлетворен вашим служением, чем ваш собственный духовный учитель, или ваш наставник, или лидер, или ваша супруга, или супруг. So, if I got some mercy from Prabhupada directly, you can get 1,000 times more mercy from Prabhupada. Поэтому если мне удалось напрямую получить от Шрилы Прабхупады получить какую-то милость, то вы получаете милости в тысячи раз гораздо больше от Шрилы Прабхупады, чем я. That's Prabhupada. В этом суть Прабхупады. That is waiting for all of you. I envy you. Такая перспектива, которая ожидает вас всех. Я вам завидую. Спасибо. Спасибо большое. Появилось такое желание уже дождаться завтрашнего утра и начать воспевать, так как мы получили сегодня это прям в самое сердце, как нужно воспевать эти имена. Спасибо вам большое. Thank you so much. I'm just looking forward and can't wait for tomorrow's morning to start chanting the holy names, because we've got this taste right within our heart how we should do that.
Я бы хотела передать слово матушке Мандакине. Может быть, у нее есть вопрос или... Now I'd like to pass the floor to Mataji Mandakini. Probably she has something to ask. Your mic. Hare Krishna. This is, we are just in the spiritual world. We have been given actually the topmost way to serve. Мы просто оказались в духовном мире. Нам была предоставлена вершина того, как нужно служить. To try to be instrument and to witness Srila Prabhupada acting. Мы были свидетелями того, как Шрила Прабхупада действовал. So, yes, I have so many questions, but time is short. Can I first ask 2 questions, dear Prabhu? У меня столько вопросов, но время нам не позволяет. Можно я, Прабху, задам вам 2 вопроса? Coming back to that miraculous Srila that is eternal, you put us in eternal present. Could you describe for us one day in the life of the devotees during that marathon, the painters, the editor, you, and after the second part concerning the Srila, can you describe the feeling when everything was completed, that day when you were exhausted? What was your inner feeling seeing the books and everything done? And what did Prabhupada tell you? Касательно вот этой волшебной лилы по поводу печатания книг, хотелось бы узнать вот эта вот жизнь, которая протекала у преданных в то время, у редакторов, у художников. Ведь есть вторая часть этой истории, этой лилы, когда вы были уже истощены, изнемождены, и какие вы чувства ощущали, когда все эти книги были уже готовы. Что вы чувствовали? Okay, so I'll just share with you a few little stories. One of our ideas to make it possible, each book had to have 8 color plates. One was a photograph, beautiful color photograph of Prabhupada. The other 7 were supposed to be paintings. So we had this idea, well, this is Chaitanya Leela. This happened 500 years ago in India, this earthly realm. What if we sent a photographer all over India, taking pictures of all the places where Lord Chaitanya went? Maybe we could have like 2 photographs in each book, plus a picture of Prabhupada is 3. That way, instead of doing 7 paintings, maybe we only have to do 4. So anyway, that was one of our ideas. So, я быстренько поделюсь с вами теми идеями, которые пришли нам по поводу того, как ускорить работу над выпуском читания Чаритамрити. Нам предстояло сделать 8 цветных иллюстраций. И мы подумали, что ведь читание Чаритамрита — это о лилах Господа Чайтаньи, который был здесь на земле 500 лет назад. Почему бы нам не отправить фотографа туда, в Индию, который сфотографирует все места, который посетил Господь Чайтанья. И таким образом у нас получится 2 фотографии с этих мест, плюс фотографии Шрилы Прабхупады. Итого вместо 7 цветных иллюстраций нам нужно будет подготовить 4. So, myself and one other devotee, for 3 days and 3 nights, in addition to whatever else we were doing, non-stop, we were reading manuscripts of all the books. We had to finish it in 2 or 3 days, everything, and figure out what places we want photographed. That way we could arrange a tour and send a photographer. He would have to go to India, do all this all over India, ship the film back to us in time to be printed in the books. So we had to read every manuscript in 2 or 3 days. Easily, no sleep, no eating. It was ecstasy, just reading those manuscripts. So that's like one Leela that happened during one day.
Я и другой мой преданный в течение 3 дней и 3 ночей нам предстояло, ну, помимо других обязанностей, которые нужно было выполнять, нам предстояло прочитать все манускрипты всех книг читания Чаритамрити для того, чтобы понять, какие места мы хотим видеть в этих книгах, чтобы отправить в тур нашего фотографа, и чтобы он заснял все эти места и затем отправил пленки нам для печати. Это был полный экстаз от чтения этих трудов, и это была одна вот из лил, которая проявилась. There's so many little stories like that. But at night, maybe by 2 in the morning, most of the artists would be falling asleep right at their easel. И множество было подобных лил. Была ночь, 2 утра, 2 часа ночи, все художники спят в основном. So if one of the paintings was for a book that we were getting ready to send to a printer, I would sneak up to the easel, take the painting, bring it to a different artist who was still awake, have them do more painting on it, then bring it back to the easel, and then artists would wake up and it would be a little further, more progressed, the painting. И художник, который работал над определенной иллюстрацией, если он спал, то что я делал? Я прокрадывался к тем художникам, которые еще не успели, например, заснуть, которые не спали, и просил их закончить какие-то иллюстрации, дорисовать что-то. И к тому времени, когда он заканчивал, тот художник, который отвечал за эту иллюстрацию, он продолжал работу. So when you're empowered to not sleep, these things are possible. То есть, когда ты уполномочен, ты можешь и не спать. Это вполне возможно. Okay, so I want to tell you one story in early August. Хочу поделиться историей, которая произошла в начале августа. From the printer, 8 new books came all at once. This was the first completion. 8 books came at one time. Первая группа книг, группа книг, которая вышла которая была опубликована, это были 8 книг сразу. So I drove to the airport with another devotee and we picked them up and brought them back to the temple. И мы поехали в аэропорт с другим преданным и для того, чтобы забрать эти книги и привезти обратно. In New Dwarka, we have 3 altars. We have Gaurnanitai, then we have Rukmini and Dwarkadish, and then we have Jagannath, Baladev, and Subhadra. We have 3 altars in New Dwarka temple. И в нашем храме, в Дварака храме у нас алтарь из 3 частей состоит, там 3 алтаря. На одном Гауранитай, на одном Рукмини и Дваракадиш, и на третьем Господь Джаганат, Баладеви Субхадра. So we got the books back from the airport, the samples, in time to put one of each, 8 different books, on each of the 3 altars, just before Mangalarti. Мы приехали с аэропорта с этими книгами и поместили эти книги на алтарь до Мангаларати. Then 300-400 devotees are there in New Dwarka at that time, and the doors open. 300-400 преданных в то время были в Нью-Дварака, в храме Нью-Дварака. И вот наступает Мангаларати, открываются двери. Everyone sees the books. И все видят книги. The devotees are crying, they're dancing, they're leaping. There's such ecstasy in that room for that Mangalarti. It went on for an hour, that kirtan. Even though the doors closed after half an hour, we couldn't stop. Our feet weren't even touching the ground. Преданные плакали, они воспевали, кричали, прыгали. Мы едва касались пола.
So that was how we were feeling as the books were coming out. Вот такие были у нас чувства, когда когда какие-то книги были закончены. And when the final books came out, we had someone fly to Vrindavan. Prabhupada was in Vrindavan by late August to deliver the books in person to him, the final books. И когда все книги были закончены, то мы отправили одного из преданных. Тогда Шрила Прабхупада был во Вриндаване, мы отправили одного из преданных, чтобы он лично привез комплект этих книг. Это было в конце августа. For those 2 months, we had increased ISKCON Press from maybe 40 devotees up to maybe 70 devotees. Штат Искон Пресс за эти 2 месяца возрос с 40 преданных до где-то 70. So Prabhupada wrote us one letter after he got the last books. И после того, как он получил последнюю партию книг, он написал нам письмо. And he said, "My dear Ramesvara and company," so that everyone would know it's for everyone. Он написал: «Дорогой мой Рамешвара с вами и компания», чтобы таким образом дать понять, что это письмо адресовано всем. Devamrita Swami was a press devotee, and he used to always say, "That letter is my ticket back to Goloka Vrindavan." Падан Рамешвара с вами, I'm lost. Devamrita Swami was a press devotee during the marathon, and he always said that that letter was his ticket to go back to Godhead. Девамрита с вами был лидирующим тогда преданным, и он сказал, что это мой билет на Галока Вриндавана. In the middle of the letter, Prabhupada wrote his thanks to all the devotees and said, by this endeavor alone, you are all assured to go back home, back to Godhead. И в середине письма он написал благодарность всем преданным и сказал, что одно лишь вот это ваше усилие гарантирует ваше возвращение домой, обратно к Господу. None of us deserve that. Никто из нас не заслуживал этого. But Krishna never forgets if a devotee pleases his pure devotee. Но Кришна никогда не забывает, если какому-то преданному удается удовлетворить его чистого преданного. Yeah. Plus, Srila Prabhupada made this promise, and Krishna always honors the promise of his pure devotee. Oh, yes, Да, Шрила Прабхупада сделал такое обещание, а Кришна всегда чтит обещания и выполняет обещания своих преданных. Oh, да. So, I just want to tell you, dear Ramesvara Prabhu, that in this marathon of reading Srila Prabhupada books, we have actually a congregation. They are very much trained by their leader to try to do the impossible, to make the impossible possible. Я хочу вам, дорогой Рамешвара Прабху, сказать, что в этот марафон все лидеры вокруг, все лидеры сообщества были нацелены и все преданы на то, чтобы сделать невозможное возможным. So everything you discussed is so valuable for all the devotees who are listening to you. И все, о чем вы сегодня делились, это настолько ценно для всех, кто сегодня слушал вас. So I thank you immensely on behalf of everybody, and we beg to become actually part of your company. И я от лица всех благодарю вас и прошу вас о возможности стать частью вашей компании. Well, I also have a favor to ask, a beg. I beg to be one day allowed to be part of your Sankirtan party in Russia. Вообще у меня тоже есть мольба к вам, есть просьба о том, чтобы стать частью вашей команды Санкиртаны в России. Yeah, in about 2 or 3 years, I'm going to start traveling around our world of ISKCON,
And I can't wait to visit the devotees in Russia. I just can't wait. Oh, Через где-то 2-3 года я начну путешествовать по всему миру. Я просто не могу дождаться того момента, когда я встречусь с преданными из России. Just to be your humble servant on Sankirtan with you. oh. Чтобы просто быть с вашим смиренным слугой, преданным Санкиртаной. Can we invite you when the borders open? Well, it has to be after 2-3 years because I have work to do in Mayapur for the Yes. the major. Можем ли мы пригласить вас, когда границы откроют? Да, можно, но когда через 2-3 года, потому что у меня есть определенные обязательства в Майпуре. So we will be reminding you. Yes, it's Мы okay. будем вам регулярно напоминать. In a funny way, it'll feel like I'm going home because, as I told you, my grandparents were born in Russia. В каком-то смысле я чувствую, что я возвращаюсь домой, потому что я вам говорила о том, что мои дедушка с бабушкой родились в России. So this body is part Russian. Поэтому вот это тело, которое вы видите, частично русское. Hare Krishna. Shigarivada, Prabhu, do you want to say anything again? Да. Радха, Прабhu, хочешь что-то еще сказать? Да, я бы хотела в завершении этой встречи поблагодарить от лица всех наших телезрителей, участников всех марафонов, поблагодарить вас за то, что делились сегодня с нами вашим сердцем, вашей любовью к Шриле Прабхупаде. И сегодня вы что-то сделали с нашими сердцами, что однозначно проявится в будущем как какое-то чудо. And to end up this meeting, I would like, on behalf of all our audience, to thank you. To thank you for sharing your hearts, your love to Srila Prabhupada. And today, definitely, you've done something with our hearts, something that will be expressed and something that will be revived over time as a miracle. Hare Krishna. Мы почувствовали Прабхупаду сегодня, что он был на этой встрече через вашу милость. И мы так рады, что будет возможность увидеть вас вживую, когда вы будете в России. Даже будет возможность как-то поучаствовать в Санкиртане с вами. Спасибо огромное. Спасибо вам. Низкие поклоны. Today we somehow experience the presence of Srila Prabhupada, and thank you for showering this mercy upon us. And we would be looking forward to see you here in Russia, and possibly we will be a part of your Sankirtana party. Hare Yeah. Krishna. Haribol. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Thank you. Thank you all for this opportunity to just share a little taste of Srila Prabhupada. Спасибо вам за эту возможность поделиться немногим вкусом, каким-то вкусом к Шриле Прабхупаде. He is an unlimited ocean of pure love, pure spiritual love. Шрила Прабхупада является безграничным океаном чистой любви и преданности. When Prabhupada sees you, he doesn't see your body. He sees who you really are. He sees your soul. That's what he sees. And you feel him looking at your soul every moment when you're with him. And when you're reading his books, same experience. Шрила Прабхупада, когда смотрит на вас, он не видит ваше тело, он видит вашу душу, он смотрит прямо в вашу душу. И вы чувствуете это, когда общаетесь с ним, в том числе через его книги. No one has ever looked at any of us, any of you, without a tinge of material desire, a material anything. But when Prabhupada looks at you, there's no lust, there's no greed, there's no selfishness. It's just pure love for you. Никто на вас и на нас никогда не смотрел так, как смотрел Шрила Прабхупада, без какого-либо
оттенка материальных желаний и чего-либо вообще, каких-то материальных примесей, без вожделения, эгоизма, без жадности и так далее. Никто на вас так не смотрел. And that's why everyone fell in love with him. Именно по этой причине все влюблялись в Шрилу Прабхупаду. And one last thing, we've been asking our God brothers and God sisters who came. Now, dear Ramesvara Prabhu, you're sitting in your room. Let us imagine that somebody is knocking on the door and you say, come in. Srila Prabhupada is in front of you, he's smiling. What would you tell him? What would you ask him? God. Дорогой Рамешвара Прабху, мы задаем этот вопрос ко всем нашим гостям, всем ученикам Шрилы Прабхупады. Этот вопрос в том, что представьте себе, что вы сидите в своей комнате, кто-то стучится к вам в дверь, вы открываете и видите Шрилу Прабхупаду. Что бы вы ему сказали, что бы вы спросили? I would be on the ground crying. Честно, я бы заплакал. Crying for all my mistakes and for letting him down in any way. Плакал бы за все совершенные ошибки и за то, что подводил его каким-то образом. And begging to be his servant any way he wants. Pardon? I would be begging him to let me be his servant in Я бы молил его о том, чтобы о возможности быть его слугой. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you again for this opportunity. Okay, all glories to Prabhupada. I guess we're signing now. Hare Спасибо еще раз за эту возможность. Вся слава Прабхупаде. Thank you. Hare Krishna. Спасибо.